What's up, everyone? Welcome to the Heavyweight Podcast, where we talk about the heavyweight stuff. Ain't no lightweights around here. So, the Reaper Fitness Podcast has been rebranded as the Heavyweight Podcast. So, the Reaper Fitness Podcast would be no more, as we felt that the Reaper Fitness name doesn't go with the agenda. So, we're not only going to talk about fitness, we're going to talk about lifestyle, we're going to talk about communication, we're going to talk about a lot of stuff. And these videos would be sometimes hosted on the Muscle Factory BD YouTube channel and sometimes on the Easy English BD. And you can catch them on Facebook on the Lincoln Hassan or the Lincoln Hassan the Communicator page. So stay tuned. And as this is going to be a podcast, it's going to be published in a podcast format. It's also going to be available on anchor.fm and SoundCloud as long as the free storage does not run out. So welcome to the first episode of the Heavyweight Podcast. So today we have a few topics, and we're gonna start off with the topic that is called emotional health or depression. So recently, what happened is the demise of a Bollywood star. What has happened is it has brought mental health, emotional health, whatever you want to call it, or even depression. It has brought stuff like these into the mainstream. So এগুলা mainstream-এ আসার ফলে যেটা হয়েছে, now everyone's talking about these things. সবাই এগুলো নিয়ে কথা বলতেছে. Everyone is like they're expressing their mind, expressing their opinions over social media. So people are they have started talking about this thing, and they are now taking this thing seriously, which is actually something that is good to see. But as we go forward, how this thing is gonna pan out, how this thing is gonna affect the Bangladeshi culture. So এটা actually যেটা হচ্ছে যে সোজা কথা, depression, mental health, these things are for the first world countries. আমাদের মতো দেশের, বা even if we consider a kid from Africa, তার তো হয়তো বা 2 দিনে 2 বেলা ঠিক মতো খাবার পায় কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ. So they're obviously not gonna concern too much about mental health. So এটা শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে applicable, those who don't have any other thoughts except for how they can better themselves, or something they haven't gotten, or something that they believe that they should have achieved, or something like that. So যাদের সোজা বাংলায় বলতে গেলে যাদের খাওয়া পড়ার চিন্তা নাই, তাদের মাথায় এই জিনিসটা আসে, depression and depression. And these days, since we are so good at following trends and stuff like that, these days what has happened is যেহেতু একজন বলিউড স্টার এটা করছে, সেলিব্রিটিরা এটা করছে, এবং হ্যাঁ, বলিউড স্টারের ডিমাইজের সাথে যেটা 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 হয়েছে যে the international celebrities তারা তো এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করছেই. They have come out talking about this thing. এবং আমাদের celebrities they have also started talking about this thing. এবং আপনাদের beloved যে ইউটিউব সুপারস্টারসরা আছেন, যে আমাদের আপনাদের beloved যে ইউটিউবার্স আছেন, they have started talking about this thing as well. So the result is, within just 1 week, I would say it's been less than a week, within 2 or 3 days, it has come into the mainstream. And since it has gone by almost 3 weeks ago, I would say it's still going on. The talk is still going on sometimes, and I've seen tons of status quotes, and I've seen tons of Facebook posts, Instagram posts, and stuff like that. Everyone feels that they are suffering from some kind of mental issues or stuff like that. So সোজা কথা, এখন যেহেতু হচ্ছে যে ঘোড়া দেখে ঘোড়ার হওয়ার মতো অবস্থা. So now everyone wants to get on the train, এবং সবাই মনে করে যে সবারই একটা মেন্টাল সমস্যা আছে, এবং হ্যাঁ, এতদিন তো বলছিলাম না যে কি কারণে আমি পারি না, এই কারণে আমি পারি না. Now they can legitimize their claims and stuff like that. যে আমার তো সবই ঠিক ছিল, আমি তো অনেক চেষ্টা করছি, আমি এটা করছি, বাট এই যে দেখো, ডিপ্রেশনের কারণে আমার জিনিসটা হয়ে ওঠে না. Now they have gotten another excuse up their sleeves. So এখন they can use depression or mental health as an excuse. I don't know এটা বাংলাদেশের কর্পোরেট সেক্টর বা অফিস কালচারে এখনো পর্যন্ত এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে কিনা, I don't know about that. বাট যদি এটা হয়, তাহলে কোনো দিন হয়তো দেখা যাবে যে
ইমোশনাল হেলথের কারণে হয়তো ছুটি নেওয়া হচ্ছে, that is actually good. That's a plus for us, us people who actually have a job to do, and people who are not getting too many holidays and stuff like that. So I hope যে করোনা পরবর্তী কালেও যদি ইমোশনাল হেলথের এই ট্রেনটা যদি চালু থাকে, I hope we're gonna have we're gonna have a provision where we can take holidays due to mental issues, due to mental health issues and stuff like that. So I'm sure a lot of people are gonna take this thing seriously going forward. So the next topic is our fitness icons. So our fitness icons, they are everywhere these days. So anyone who has lost a few pounds can call themselves a fitness icon these days. So বিদেশে তো অনেক fitness icon আছে এবং some of them are even legit, some of them are highly controversial. এবং বিদেশে usually fitness icon তারাই হয় যারা usually serious competitors like national or international competitors and stuff like that. They might be men's physique competitor or men's open bodybuilding competitors and stuff like that. So considering all that, we don't have too many fitness icons like that. আমাদের দেশে যেটা হয়েছে, আমাদের দেশে ওই কপি করার ফলে আধা কপি করতে গেলে যেটা হয় যে অর্ধেক কপি হয়, বাকিটা নিজের নিজের মধ্যে মাধুরী মিশিয়ে লেখা হয়। তো সেটা করতে গিয়ে এখন যেটা হয়েছে যে আমাদের দেশে এখন ফিটনেস আইকনের ছড়াছড়ি, বাট not most of them are professionals. So সবাই প্রফেশনাল না হওয়ার কারণে ম্যাক্সিমাম প্রফেশনাল না হওয়ার কারণে কিছু কিছু আছেন, কেউ আছেন, the people who are actually legit. So but the thing is, majority তারা প্রফেশনাল না হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে, we have a lot of information on the internet. If you go on Facebook or if you go on to Instagram and stuff like that, you would find a ton of information এবং এটাকে বলা হয় information overload. So sometimes for a beginner, sometimes someone who's actually seeking a particular advice on something particular, সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য it becomes really overwhelming. And trust me on that. Finding information is easy, but finding proper information, it's really difficult these days. So এখন যেটা হয়েছে যে anyone who has been able to like lose 10 to 15 kilos or something, or even less than that, they can call themselves fitness icons. So we have we have a plethora of fitness icons in our country. So our boys who are actually working hard, our boys who are trying to work out, who are trying to lose weight and stuff like that at the gym, or people who have fitness goal, they are being overwhelmed by this thing. They don't know who to follow. They are following everyone and they are following everything, and that is actually sometimes ruining their physiques and sometimes leading them on a wrong path or on a different direction from what they were trying to achieve or something like that. So সেক্ষেত্রে I would say following multiple fitness icons, is it a good practice? I would say no. That's a clear cut answer for me. So like if I recapitulate my childhood, or if I that's my fitness childhood, so to speak. So যখন আমি আমার fitness journey শুরু করি, my first idol was Dorian Yates. So a lot of people would be talking about Ronnie Coleman. A lot of people would be talking about Arnold Schwarzenegger. A lot of people would even talk about Franco Colombo. Some people would be idolizing Lou Ferrigno. Some people would be talking about Jay Cutler or Phil Heath or Kai Green. Most importantly, but I haven't found too many people talking about Dorian Yates. Now, Dorian Yates, he was an inventor. He has more than enough patents under his name where he has invented by collaborating with certain gym machine manufacturers, gym equipment manufacturers. They have together they have come up with new designs and everything, and especially the knotless design, that was Dorian's favorite, and he helped popularize that thing. So, and this is still found in the top gyms in the world. So, for isolation of the back muscles, that is one of the staple machines that you can ask for. So, Dorian Yates এর ব্যাপারে লোকজন খুব কমই কথা বলে, even though he was a 7-time Mr. Olympia and he was almost unbeatable during his prime. I would say he was one of the very few people who actually won a Mr. Olympia despite of having
a tear on his bicep. I think it was his left bicep or something like that. So ছেঁড়া bicep নিয়ে bicep ছিঁড়ে গেছে. It was torn clean off his bones. তো এরকম ছেঁড়া বাইসেপ নিয়ে মনে হয় না মিস্টার অলিম্পিয়া জেতার কাহিনী আর কখনো আছে হয়েছে বা শোনা গেছে. So Dorian Yates, he also came up with the idea where you have one working set for every exercise. Okay, so what he would do is, for example, if he wants to do bench press, he would do 2 to 3 reps of warm ups, and then he would have one set where he would actually go up to 80% or even 90% of his one max rep and one rep max, and he would try to push as many reps as possible in that one set. So he would literally kill himself in that one set. So that takes a lot of intensity and a lot of concentration. And Dorian Yates was a man of focus, so I don't see any other bodybuilder doing that. So that is called the Dorian Yates blood and guts approach. So I used to follow that method, and that worked out really well for me for a time being. For the timing. And after that, when I actually learned everything that was around or everything that was over the internet regarding Dorian Yates and his teachings and everything, I moved on to Jay Cutler. So Jay Cutler was, I would say, one of the best educators on internet. So Jay Cutler video gulo YouTube এবং অন্যান্য জায়গায়, they were very popular, very informative, and Jay Cutler actually used to give out really good tips, so to speak, and he had a very good way of presenting how to do an exercise or how to go about the fitness thing and stuff like that. So Jay Cutler would be my second idol. So after that, I have actually followed some other people, and I've probably picked up one thing from this guy, another thing from this guy. এভাবে actually টোকায়, basically টোকাই. So basically এভাবে টোকায় এভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন knowledge collect করা হয়েছে. So following multiple icons is not a bad thing, but if you move on one by one, okay, if you move on from one after another, um, in succession. So যেটা হচ্ছে যে এখন যদি আপনি একসাথে 7-8 জন বা ইভেন 10 জন ফিটনেস আইকনকে আপনি ফলো করার চেষ্টা করেন, in that case you'll have an information overload, and that might jeopardize your achievement, or that might jeopardize your fitness goal achievement and stuff like that. So সেই ক্ষেত্রে you got to be careful about that. So if you ask me, if you throw a question at the heavyweight podcast would answer, no, you should not follow multiple people at once. You should choose one icon and learn as much as you can from that person, and then you can move on to someone else. So yeah, you have to be like, you cannot stick with one person for your entire life. You gotta learn from multiple people, but don't do it all at once. That's all I'm saying. Then let's talk about the overglorification of certain lifts. So these days, social media তে খুব hate দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যারা এত অমুক নাম্বার অফ প্লেটস দিয়ে স্কোয়াট করে না, বা অমুক নাম্বার অফ প্লেটস দিয়ে ডেডলিফট করে না, বা এত পার্টিকুলার নাম্বার অফ ওয়েট দিয়ে তারা ডেডলিফট করে না উইথ স্ট্রিক্ট ফর্ম অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট. তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে তাদেরকে হয়তো বা একটু এম্বারাস করা হচ্ছে, একটু হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, হালকা একটু সাইবার বুলিং করা হচ্ছে over the social media. But this is actually called the over glorification of certain lifts. That might be a deadlift or a bench press or squats as well. So studies show that you don't need to squat like Ronnie Coleman or even Johnny Jackson or even Branch Warren to get quads, massive quads and stuff like that. Ben Pakulski, he's an amazing guy. He was gifted with one of the best legs in the industry at that time during the Phil Heath and Kai Green era, I would say, and even before that. So Ben Pakulski, he was a master of training legs. So if you follow his
his videos, he has clearly stated that you don't need to go crazy on the weights to develop your back and your quads and stuff like that while you're trying to do deadlifts and squats. So যেটা হচ্ছে যারা পাওয়ার লিফটিং করতেছেন, that's fine. So যারা পাওয়ার লিফটিং করতেছেন, that's fine. Powerlifting করলে they have a different training regime, they have a different training routine and stuff like that. But the people who are into isolation training, and mostly I would say 90% of the people that we see at the gym, they are doing some form of isolation training. That is the modern day bodybuilding, I would say. But yeah, you can incorporate compound lifts within your routine, but you don't need to go crazy on them. সো যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে রিসেন্টলি পাওয়ার লিফটিং যে কালচারটা সেটা ইনজেক্টেড হয়েছে বাংলাদেশি সোসাইটিতে, বাংলাদেশি ফিটনেস সোসাইটিতে. সো দেয়ার আর বাডিং power lifters এবং new and upcoming power lifters, powerlifting superstars. They're up and on the up and up. But the thing is, you some people are following them and actually being confused, like whether we just lift heavy all the time or whether we go for our isolation training. So দুটাতে লোকজন একটু overwhelmed হয়ে যাচ্ছে, একটু confused হয়ে যাচ্ছে. So to clear the confusion, what I would say is, if you are into isolation training and everything, you don't need to go crazy on the weight plates like a power lifter. It's not mandatory. It's all about the mind muscle connection, and it's all about having a good contraction and keeping your muscle under tension most of the time. And if you're a powerlifter, if you have chosen that, no, I would continue on the path of powerlifting, or I want to achieve certain goals while doing powerlifting and stuff like that, then feel free to go for the weight plates and stuff like that. So definitely, you have to differentiate between the two training styles. They are very much distinctive. They are very much different. So be careful of the one that you choose to follow. Do not mix them up. Be sure and be safe. Be safe. Okay. And let's talk about the our celebrities getting into the fitness society. A lot of celebrities and celebrity এবং পাতি celebrity. Let's call them পাতি celebrity. So কিছু পাতি celebrity, they are also getting into the fitness game. So is that a good thing or is that a bad thing? I would say that is not a good thing at all, because they have a lot of resources that you do not. So they have their home gyms, they have their lavish home gyms, they have their big houses and stuff like that, which you do not have. Your dad has afforded yeah, just a two-bedroom apartment for you, and there's barely enough space for you and your sister and your brothers and stuff like that. So the thing is, where are you gonna work out? Do you have a home gym? No. Does your favorite celebrity that you follow have a home gym? Yeah, definitely. So do you think that you should follow your celebrity's training regime? No, you should do whatever you can find handy with you, or you should do whatever is affordable for you. So যেটা হচ্ছে যে আজকাল celebrities, they're also giving out fitness advice and stuff like that. So I would say that's also a very much that's also a mixed bag that doesn't always translate to something good. So সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে they have a ton of resources, they have ample amount of time, and they can spend a lot of money investing on themselves, which you cannot afford to. If you're an average guy just like me, ডেফিনেটলি তোমার পুরা মাসের সাপ্লিমেন্ট কিনতে বা তোমার পুরা মাসের জিমের ফি দিতে বা তোমার পুরা মাসের অন্যান্য যে নিউট্রিশনাল কস্ট, খাবার দাবারের কথা আমি বলতেছি, তোমার প্রোটিন এবং কার্বস, যেগুলো হিসাব করলে তোমার যে কস্ট আসার কথা সেটা ক্যারি করতে তোমার এবং তোমার আব্বুর দুজনেরই খবর হয়ে যাওয়ার কথা. তো সেই ক্ষেত্রে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফলো your favorite celebrities fitness routine or the daily lifestyle, because what they say is, this is the way they preach, like fitness is a lifestyle, so follow my lifestyle. So that's that's the silent message, that's the subliminal message within their show offs and tantrums and stuff like that. So should you follow that? No, that's a bad practice. That's going to be a bad practice for you, and that's going to be a bad advice for you. So, হ্যাঁ, শুনবা না কি জন্য? অবশ্যই শুনবা, listen to everyone, but do what you want to do and do what you can do. So
আরেকজন করছে তার মানে এই না যে আমাকে ওইটাই করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিনারিও, তার পয়েন্ট অফ ভিউ কিরকম, তার এনভায়রনমেন্ট কিরকম, তার সারাউন্ডিংস কিরকম, আর তোমার সারাউন্ডিংস কিরকম, তোমার এনভায়রনমেন্ট কিরকম। সো ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন না দেখাটাই ভালো। বি রিয়েলিস্টিক এবং seek out the things that you actually can follow, and something that doesn't actually burn a hole through your pocket. So that is what your approach should be. Okay, so and the last topic that we want to talk about today is being shy to go to the trainer. A lot of times what we see is newcomers at the gym, যখন জিমে কেউ নতুন জয়েন করে, এখানে কয়েক ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। ফার্স্ট অফ একজনকে এক ধরনের মেম্বার্স থাকে যারা হচ্ছে একদম নতুন, কিছু জানে না। তো প্রথমবার ট্রেনারের কাছে আসতে অনেক লজ্জা পায়। সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট টাইপ। দেন দ্য সেকেন্ড টাইপ হচ্ছে মিস্টার নো ইট অল। So they have the internet, they have access to internet. So what they think is Google এ সব আছে, YouTube এ সব আছে, সব আমরা দেখি না এই ট্রেনার কি জানে, ট্রেনার কাছে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। দেন দের ইজ দ্য থার্ড কাইন্ডটা হচ্ছে তারা হয়তো এই জিমের কোনো এক্সিস্টিং মেম্বারের সাথে ট্যাগড অন হয়ে আসে, তাদের সাথে হয়তো ফ্রেন্ডশিপ আছে বা পরিচিতি আছে, কোনোভাবে ভাই ব্রাদারের সঙ্গে চলে আসে। তো তারা মনে করে ভাই ব্রাদার তো জানে, ভাই ব্রাদার দেখা দিব, আমার এই ট্রেনার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। So what happens is they start following their brotherhood and stuff like that, and sometimes things go wrong in so many ways that I can't even count. So তিনটা টাইপই জিমের জন্য অ্যাকচুয়ালি harmful. কারণ the first type is the shy type. So if you're shy about going to your trainer, how can the trainer train you? I know sometimes the trainers can come across as intimidating, but the thing is আমাদের ট্রেনারদের অ্যাকচুয়ালি ওই ট্রেনিংটা কোনো জায়গায় দেওয়া হয় না যেখানে ক্লায়েন্টকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেই জিনিসটা মেনশন করে, অথবা সেই জিনিসটার ব্যাপারে তাদেরকে প্রপার ট্রেনিং দেওয়া হয় কিনা, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট, আমি কখনো কোথাও শুনি নাই। when I was going through my training for getting my personal trainer certificate at Anytime Fitness in Australia, there were some huge modules, অনেক বড় বড় কোর্স কন্টেন্ট ছিল যেগুলো শুধুমাত্র ক্লায়েন্ট হ্যান্ডলিং এর উপরে, ক্লায়েন্ট প্রোফাইলিং, ক্লায়েন্টকে কিভাবে গ্রিড করতে হবে, ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, ক্লায়েন্টকে কিভাবে অ্যাসেস করতে হবে, অ্যাসেসমেন্টের পরে তার জন্য কিভাবে একটা কাস্টমাইজ রুটিন তৈরি করে দেবে। এবং বাংলাদেশের জিমগুলোতে যেটা দেখা যায়, ট্রেনাররা একটা রুটিন হয়তো দিয়ে দেয়, সেটা ইজ লাইক ওয়ান সাইজ ফিটস অল। সো এই কারণে হয়তো একটু ইন্টিমিডেশন থাকতে পারে, বাট স্টিল দে আর নলেজেবল person. They are knowledgeable people. They know a lot of stuff. So there are a lot to learn from those people. So এই জন্য ট্রেনারের কাছে যেতে লজ্জাগুলো চলবে না। এটা যেহেতু আপনি জিমে আসেন, এটা আপনারই দরকার, আপনারই নেসেসিটি। The trainers are there to help you. So I would say লজ্জা না পেয়ে go to your trainer. আর 2 নম্বর হচ্ছে যারা নিজেদেরকে সব জানতা মনে করেন, ইউটিউবে গুগলে সবকিছু পাওয়া যায় ঠিকই, তাহলে তো আর বাংলা পুরো বিশ্বে তো পার্সোনাল ট্রেনারের কোনো দরকার ছিল না। ইভেন যারা মিস্টার অলিম্পিয়া হয়, দে ইভেন হ্যাভ ট্রেনার্স অফ ট্রেনার্স এজ ওয়েল। সো তাদের কি জন্য ট্রেনার দরকার? তারা তো অনেক পণ্ডিত, দে আর দ্য পায়োনিয়ার্স অফ দ্য ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট দিস টাইম। সো গুগল আর ইউটিউব দেখে যদি বডি বিল্ডিং হয়ে যেত তাহলে তো হয়ে গেছিল, তাহলে পুরো দুনিয়াতে কোনো ট্রেনার থাকতো না। তাহলে এই ফিল হিতে ট্রেনার তো হানি র্যামবোর্ড হইতো না। হানি র্যামবোর্ড শুধু ফিল হিট না, আর অনেক বডি বিল্ডারকে তৈরি করে দিয়েছে। লুক ইট আপ অন দ্য গুগল। So that's for the second type, and the last type is the brotherhood type. এদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এরা হয়তো গ্রুপে আসবে, গ্রুপে এসে এরা মাল্টিপল মেশিন বুক করে রাখবে, এতে অন্যান্যদের ওয়ার্কআউট করতে সমস্যা হয়। গো টু দ্য ট্রেনার, স্টার্ট উইথ ইয়োর রুটিন। আপনাদের ব্রাদারহুড যেসব আপনাদের ভাই ব্রাদার যাদেরকে ফলো করে আপনি আসছেন, তারা হয়তো 5-6 মাস ব্যায়াম করে ফেলছে, আপনি আসছেন মাত্র, আপনার তো ওই এক্সারসাইজ করলে চলবে না। ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ। আপনাকে একদম জিরো থেকে স্টার্ট করতে হবে, এবং দ্যাট সেটা আপনাকে আপনার ট্রেনার দেখিয়ে দেবে যে কিভাবে শুরু করতে হবে। সো ওই ভাই ব্রাদারের পাল্লায় পড়ে না, এবং এইসব মেম্বার ইউজুয়ালি খুব বেশি দিন জিমে টিকে না, ফ্রম মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। So that's all about the dilemma of going to the trainer. So if you ask me, of course you should go to your trainer. If your gym has a trainer, definitely you should ask him some questions, some legit questions, that is. So that's all for today. Thank you very much for listening. The first episode of the Heavyweight Podcast, or my second podcast, that is. Thank you very much for being with me. And probably we're going to talk about a lot more stuff next week. And this has been Lincoln Hassan with the Heavyweight Podcast. And I'll talk to you in the next one. Till then, stay safe, stay home. Peace.